Okay, so welcome to our online vigil hosted by Syria Solidarity New York City. Usually we do a vigil every Friday night in Union Square, but due to the pandemic, we haven't been able to meet safely. As such, we switched to an online vigil that is accessible to a global audience. This online vigil will last approximately 15 minutes and will be recorded and broadcast later on Facebook and YouTube. Syria Solidarity New York City stands in solidarity with Syrian civilians and Ukrainian civilians under siege. Both Syrians and Ukrainians demand Putin be held accountable for crimes against humanity, and we stand with them in this demand. For our opening, we will continue to cover the Ghouta Chemical Massacre. Last week, we showed a glimpse of the peaceful protests that were happening in Douma in the early days of the revolution. Then in 2013, the massacre happened, and we will show a short report about it. Yes. Strange. أكبر قدر ما ندل دوما بغاز. بينما يترقب الآلاف من المدنيين مصيرهم المجهول، اخترقت رائحة غاز السارين سكون الليل لتعلن أنها الليلة الأخيرة قبل التهجير. حوالي صار 300 متر مليانة جثث مكفنة بأسود. لم يكن ليل دوما الوحيدة في ليالي موت الغوطة الشرقية، إذ واجهت جميع المدن حصتها من انتهاكات الجيوش المشاركة في اقتحام المنطقة المحاصرة لفرض السيطرة عليها وسط استهتار بالقانون الدولي الإنساني. الليلة الأخيرة كانت قبل الاتفاق، كان في تصعيد كثير كثيف من النظام، من الطيران، من الصواريخ العنقودية، من صواريخ، من جميع أنواع القصف. كان بأيام معنا بقعة صغيرة اللي هي زملكا، عين ترمى، زملكا، عين ترمى، عابين، جوبر. هي المنطقة كانت تركز عليها قصف كثير مخيف. يعني بتذكر وقتها ما نمنا الليل. كانت ليلة لا تنسى. كان بمنتصف الليل وقت اللي ضربونا ننظر هيك للسماء نلاقيها انه هي ضاوية تماما وكأنه بمنتصف الظهيرة. فقضيناها ترقب، عم نتابع انه هذا الحين زين رح ننزل نساعدهم ولا بدنا يجي مين يساعدنا. حتى وقت اللي كنا ننام داخل الأقبية ننام جنب بعض، بحيث إذا اجتنا قذيفة نموت كلياتنا سوا. احنا بآخر 3 أيام ما نمنا نهائيا، ما تقدر تنام. يا رب يصفك. تصعيد القصف تزامن مع جلسات تفاوض للضغط على الحاضنة الشعبية والفصائل العسكرية لإجبارها بالقبول بشروط الطرف الروسي التي تنص على تهجير من يرفض البقاء تحت سيطرة النظام السوري. بعد محاورة هذا الفريق اللي هو كان معبر عن صوت المجتمع المدني، بعد محاورته مع الحاجز اللي كان فيه ضباط روس، زاد القصف بشكل كتير كبير على المدنيين وصارت المأساة مضاعفة. ما في شيء. يلا يلا صعدة. كانت الغوطة بعد أن أضناها الحصار والجوع ل5 سنوات تتهاوى على وقع أعتى هجمة وحشية عرفتها في تاريخ الثورة، وكانت الضفادع تتقافز من مستنقعاتها وانحشرنا في زملكا وعين ترمى.
لقد تلقينا يومها إنذار غورو من الجنرال إلكسندر زورين قائد الحملة الروسية على الغوطة. لقد قالها دون أن يرف له جفن: إن لم تستسلموا وتخرجوا سأدمر زملكة، وأنتم تتحملون مسؤولية الضحايا المدنيين، ولن أتكلم بعد الآن مع المدنيين. أريد الحديث مع القيادات العسكرية فقط لترتيب الخروج. فقررنا أنه نحن نطلع. اصعب القرارات اللي بقول لك انفرضت علينا. بعدين يعني بتصفن هيك بينك وبين حالك شوي، بتشوف انه خلص حاج، يعني شلال الدم راح يوقف، ما في اي مساعده، ما في اي حدا يوقف معك، يعني يا بدك تموت يا بدك تطلع. لا خلينا نطلع، خلينا نكسب الكام شخص او نكسب العالم تضل عايشه، ما نموت كلياتنا وما حدا يطلع علينا وما حدا حتى رح يطالب فينا. نجحت روسيا بتطبيق سيناريو حلب في الغوطة، وفرضت سيطرتها على أغلب المدن المحاصرة بقوة السلاح وعلى دماء المدنيين كانوا يختبئون طوال فترة الحملة العسكرية الأخيرة في ملاجئ تحت الأرض. بينما سلمت المساحة التي لم تسقط عسكريا باتفاق وقع بين الجانب الروسي وفصائل فيلق الرحمن وجيش الإسلام وحركة أحرار الشام العاملة في المنطقة. قديش كان عم ينزل علينا قذائف وصواريخ وطيران، لا شيء قدام خبر الأخير اللي سمعناه إنه الرحيل، إنه أنت مش عامل حسابك، أنت عامل حسابك إنه هي أرضي يعني. استقبلنا قرار التهجير طبعا بحزن كثير شديد. تمنينا انه نحن نموت ونندفن بتراب الغوطه وما نطلع. الصاعقة الأكبر كانت إنه على مرأى من الناس اللي كنا نحن نشتكي لهم ونعمل وقفات ومناشدات إنه تعالوا شوفوا شو عم يصير، فهن كانوا هدول الناس نفسهم اللي كنا نشتكي لهم نحن مشرفين على تهجيرنا. رحل أكثر من 66 ألفاً من أهالي الغوطة إلى الشمال السوري، حاملين أوجاعهم وتاركين خلفهم ديارهم وذكرياتهم. تركت روحي هنيك، ذكرياتك، ناسك، أهلك، تركت كل شيء هنيك. تركنا مادياتنا كلها، تركنا اموالنا، ممتلكاتنا، ناسنا، اقاربنا. تركت كل شيء، ما طالعت شيء نهائي. حملت معي فقط القضية الأكبر اللي مشانها صار كل الأمر. هذا الشيء جبناه معنا، قضيتنا، مشروعنا اللي هو مشروع سوريا أولا لكل السوريين. Sorry, give me a second. Okay, so of course the regime denied this crime, and now Mr. Bill Weinberg, a journalist, will disguise this denial by the regime and its allies from an article that he wrote at the time. Well, the first thing I should point out is that the
The attack in August of 2013 at Ghouta was but the first of over 200 chemical attacks that have taken place in Syria since then. I believe that the video that we just watched was concerning the April 2018 attack at Douma, which is in eastern Ghouta, because by then it showed Russian troops, and by then there were Russian troops on the ground. There weren't back in April of 2013. So the big three, which actually got some news coverage over the years, was the first one at Ghouta in August of 2013, and then Khan Shikun in April 2017, and Douma in April 2018. And the response of the regime supporters and, the denialists, the genocide denialists, basically, and it's been consistent throughout. Every one of these attacks, they tried to claim that that it was a false flag, or it didn't really happen, or there was, the rebels, gassed their own people to try to win sympathy. It's really kind of repugnant, and we've been hearing this now since 2013. So how many years is that? 9 years. So this is what I wrote back in the immediate aftermath of the 2013 attack at Ghouta. The Syrian Observatory for Human Rights posted on its Facebook page August 21st, 2013, claims based on witness reports of a chemical gas attack on the eastern Damascus suburbs. Dozens were reported killed and hundreds injured in the towns of Erbil, Zamaika, Ain Terma, and East Ghouta. Al Jazeera puts the toll at least 100 and notes the Syrian authorities dismissed the reports as baseless. The Syrian National Coalition is apparently putting the toll at 650 lives. The claims coincide with a visit to Syria by a 20-member UN team to investigate 3 sites where chemical weapons were allegedly used over the past year. So even that one back in August of 2013 was not the first. Al Jazeera and Russia Today report Moscow's rejection of the claims. The Russian Foreign Ministry said the timing of the claimed attack makes us think we are dealing again with a premeditated provocation. So once again, you have the false flag claim, which is just trotted out every time like clockwork. Ministry spokesman Alexander Lukashenkovich charged that biased regional media have already, as if on command, begun an aggressive information attack, laying the responsibility on the government, end quote. Then after the more information to come in a few days later, on September 14th, I wrote, Human Rights Watch on September 10th, again, 2013, released a report, Attacks on Ghouta, Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria, examining what are said to be 2 suspected chemical attacks on the opposition-controlled suburbs of eastern and western Ghouta, located 16 kilometers apart in the early hours of August 21st. The report relies on witness accounts of the rocket attacks, physical remains of the rockets, and symptoms exhibited by the victims as documented by medical staff. Rocket debris and symptoms of the victims from the August 21st attacks on Ghouta provide telltale evidence about the weapon system used, said Peter Beaucaire, emergencies director at Human Rights Watch and author of the report. This evidence strongly suggests that Syrian government troops launched rockets carrying chemical warheads into the Damascus suburbs that terrible morning. Relying on video footage as well as higher resolution images of weapon remnants provided by local activists in eastern Ghouta, the report finds that Soviet-made 330 millimeter rockets that hit eastern and western Ghouta respectively are documented to be in the possession of the regime, but not the rebels. The finding that these 2 suburbs were opposition controlled would seem to put to rest the denialist claim that the attacks had no quote unquote massive advantage.
for the regime. Rebel enclaves on the very outskirts of the capital are just the kind of thing that makes dictators feel desperate and resort to such measures. The report also dispatches the cowardly assertion that the attacks were not illegal because Syria is not a signatory to the Chemical Weapons Convention. Quote, quoting from the report, the use of chemical weapons is a serious violation of international humanitarian law. Although Syria is not among the 189 countries that are party to the 1993 Convention on the Prohibition of Chemical Weapons, it is a party to the 1925 Geneva Gas Protocol. Customary international law bans the use of chemical weapons in all armed conflicts, end quote. And of course, what happened subsequent to this is, despite the fact that President Obama had said that Assad's use of chemical weapons would be a quote unquote red line, which would force him to respond with military action, he changed his tune afterwards, and a deal was worked out, brokered by Russia, where Assad ostensibly turned over its chemical weapons reserves to the international community for destruction. But in fact, he merely switched from using sarin gas to using weaponized chlorine in many of the attacks. And in fact, sarin was apparently used again after that in any case. So essentially, it's been a record of complete impunity for the regime. Thank you so much, Bill. Okay, now we can go ahead and do our 5 minutes visual with us holding our signs.
Okay. Thank you so much. Please stick around for 1 more minute so we can get a screenshot of all of us here holding our signs. Okay, thank you. Okay, thank you so much everyone for being here. Please share the link privately with your friends and follow us on Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, and YouTube. We're really happy to hold space like this on a weekly basis, and have a good night.